Guten Tag. Heute machen wir Modul 2, Lektion 2. Ein Besuch. So today we are going to discuss Modul 2, Model 2, Lesson 2. Yeah, the topic is Ein Besuch, a visit. So we have picture and then we have dialogues. So we have to go through the dialogues and then arrange the dialogues. Yeah, in number 1. So it's like this only. So we start with the dialogues. So Guten Tag, Frau Stein. Bitte kommen Sie rein. Hallo Brigitte. So this is the mother of Stefan. So then she is saying, so that means Brigitte and her mother, okay, Frau Stein, they visited uh, Frau Weigel. Then here, then she asks, yeah, wie geht's Ihnen? Then she says, mir geht's gut, danke. Es geht. She says, es geht. Okay. Then she says, und ihr Brigitte, wie geht's? Then she replies, es geht. So I have already arranged the numbers. Like this one is a first dialogue. Okay. This one is second. This one is a okay answer of this question. So wie geht es Ihnen? So mir geht es gut, danke. Then number 4, und dir Brigitte, wie geht's? Then es geht. Then we have here information, did you know? Okay, so Kaffee und Kuchen oder Kaffeezeit is similar to tea time. That means we say we have a tea time in Germany, people call it Kaffee und Kuchen oder Kaffeezeit. The officially Kaffee und Kuchen time is 4 p.m. Officially they consider, so coffee time or tea time is around 4 p.m. Quite often people make the effort to bake a cake at home. So normally people bake, okay, bake cake at home. Some popular cakes varieties in Germany are marble cake, cheesecake, and the Schwarzwald Kirschtorte. This is one of the most popular cake in Germany. So Black Forest cake. What do people in your region have with tea or coffee? Then we move to next one. Yeah, the other part of number 1. So wo ist Tina? So Brigitte asks, wo ist Tina? Okay, then she replies, sie macht Hausaufgaben. Frau Stein, möchten Sie was trinken? Eine Tasse Kaffee. So she asks, that means Brigitte asks, where is Tina? Then her mother replies, she is doing homework. Okay, and then she asks to Frau Stein, so Frau Stein, would you like to drink something, a cup of coffee? Then she says gerne. Okay, so number 6, then 7 and 8. Then she says, okay, then okay, Frau Weigel says, und du, Brigitte, möchtest du auch etwas trinken? So, and you, Brigitte, do you like to drink something? And she says, nein, danke, ich gehe zu Tina. So, no thanks, I'm going to Tina. So, these are the dialogues, and then we can arrange it according to the numbers. Yeah, so like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So, this one is a 6, okay, this one 7, this one is 8, this one is 9, and this one is the last one 10. Okay, we move to Nummer 2. Okay, then first one is a herein. So was sagen Sie hierzu? Okay, and we can also do with listening. Okay, and Nummer 2 hier noch einmal und nummerieren Sie die Sprachbasel. So we have to put the numbers on the Sprachbasel. That means these clothes. Yeah, so word clothes. So we will listen it. Yeah, so not twice, only once, and then just listen it carefully. Was sagen Sie? Modul 2 Lektion 2 Ein Besuch. Was sagen Sie? Guten Tag, Frau Stein. Bitte kommen Sie rein. Hallo, Brigitte. Und, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, danke. Und dir, Brigitte? Wie geht's? Es geht. Wo ist Tina? Sie macht Hausaufgaben. Frau Stein, möchten Sie was trinken? Eine Tasse Kaffee? Gerne. Und du, Brigitte, möchtest du auch etwas trinken? Nein, danke. Ich gehe zu Tina. Okay, klar. So this was the herein. Yeah, we have done number 1. Then number 2 was the here noch einmal. That means listen it once again and then put the numbers. So we have done this one. Nummer 3, lies laut und ergänze. Read it loud and then fill up the missing information with the help of this dialogue. Yeah, so the dialogue from number 1.
Okay, so Bausteiner. Nummer 4. Eine Frage, wie und viele Antworten. So there is one question and then there are so many possible answers. Was antwortet A? Was antwortet B? Was antwortet C? Okay, so here we have three pictures. We can say a kind of emojis. Okay, emoji, and then A, B, and C. So A, B, C. So first one is smiling. Second is like it's a normal. Okay, not smiling, not sad. And third one is a looks like sad. Okay, so first one S gate. S gate goes with B. Okay, schlecht means bad, so it's goes with C. Gut is goes with A. Nicht so gut goes with B. It's like not so good. Sehr gut is goes with B. Sehr schlecht goes with C. Nicht schlecht goes with B. Okay, so once again, S get B, schlecht C, nicht so gut B, gut A, so A, sehr gut A, sehr schlecht C, nicht schlecht B. Klar? Then we move to next one, Nummer 5. So fragt und antwortet wie im Beispiel. Yeah, before doing this one, we go to the grammatic part. So wie geht's dir, Brigitte? Und wie geht's Ihnen, Frau Stein? Then mir geht's gut, danke. So we can say here there are two different kind of questions and then answers is only one. So same answers for these two different questions. So wie geht's dir? So dir is informal one and wie geht's Ihnen is a formal one. That means like du and sie. So for du, okay, we use dir, and for sie we use Ihnen. Okay, so whenever, okay, we know that, so do we use with friends, okay, or the people who are younger than us, and Ihnen, so sie, okay, so Ihnen we use, okay, the people who are elder than us, or the people who are like who are our parents. Okay, so parents, then teachers, okay, and the neighbors also. Yeah, so we can say sie is formal and du is informal. Klar? So here Meyer, so with formal Frau Müller, formal Frau Berger, formal Herr Bakshi, formal Herr Malik. Okay, these all are formal. Klar? So guten Tag, Herr und Frau. Herr is a Mr. Frau is a Mrs. Wie geht's Ihnen? Okay. So then he will say, so Herr Meyer. So guten Tag, Herr Meyer. Wie geht es Ihnen? Then he will say sehr gut because he is laughing. Okay. Then wie geht es Frau Müller? Then she can say es geht. Yeah, because she doesn't have any expression. Then Frau Berger, she is sad. Okay. So we get Frau Berger, then we get sorry, guten Tag Frau Berger, we get es Ihnen, then she can say schlecht, yeah, then Herr Bakshi, so we get es Herr Bakshi, okay, so guten Tag Herr Bakshi, we get es Ihnen, then he will say gut, then Herr Malik, so guten Tag Herr Malik, we get es Ihnen, and he will say sehr schlecht, okay, so mir geht es sehr schlecht, then danke. Okay, so just we have to follow this sentence. Yeah, so mir geht es gut, mir geht es sehr gut, danke, mir geht es schlecht, comma, danke, mir geht es geht. Okay, so for es geht we don't use mir. Yeah, just we will write es geht, danke. Okay, then Nummer 6, Reihenübungen fragt und antwortet. So following practices, question and answer. So Aisha, wie geht's dir? So see here there is no Herr und Frau, so then we will use dir. So Aisha, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Und dir, Kamal, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, danke. So to practice this question, we can do Arbeitsbuchseite 43, 44, Übungen 1, 2, 3 und 4. We move to Nummer 7. So was passt zusammen? Okay, Orangensaft, okay, and then Milch, Mineralwasser, Tee, Cola, Kaffee. So the word which is written with blue color is a masculine. So there Orangensaft, okay, the word which is written with red one, so is a die, feminine. So die Milch, then Mineralwasser, it's a das. So the word which is written with green color is das, neutrum. So that's Mineralwasser, again there Tee, die Cola, there Kaffee. And here ein Glas, so das Glas, eine Dose, so die Dose, eine Tasche, die Tasche, eine Flasche, die Flasche. Okay, klar? So with the help of this given information, we have to
write down question and answer. So fragt und antwortet wie im Beispiel, like trinkst du eine Tasse Tee? So because eine Tasse, so Tasse is the, so eine Tasse Tee. So ja gern oder nein danke. So trinken wir, or for the plural we will use trinken wir eine Tasse Tee. Okay, yeah. Then ja gerne, so nein danke. So practice such kind of questions and answers. We can go to Arbeitsbuchseite 44, 45, Übungen 5, 6 und 7. And here we can do like trinkst du ein Glas Orangensaft? Then ja gerne oder nein danke. Klar? So number 9. So there die das schreib 3 Listen in dein Heft. That means you have to draw 3 lists like there die das and categorize these words according to their article. So we know that Orangensaft, their Orangensaft, Tee, so their Tee, Milch, die Milch, Cola, die Cola, Dose, die Dose, Tasche, die Tasche, Kaffee, der Kaffee, Limonade, die Limonade, Glas, das Glas, Flasche, die Flasche, Mineralwasser, das Mineralwasser. Klar? So then we move to next page. Okay, Nummer 10. So mini dialogue übt zu zweit. So this is the mini dialogue and we have to practice it. Okay, so example is given there and we have to form the further sentences with the help of example or just following the example. Okay, the same on the same pattern we have to write down the sentences. Clear? So in grammatic, so just we move to the grammatic part. So grammatic, was möchtest du trinken? Then was möchten Sie trinken? Again, okay, when we use formal, so when we are talking to okay, elder person, then we will use Sie. When we are talking to younger person or friends, with the friends, then we will use du. Klar? Then the answer will be only one. Okay, ich möchte. The answer starts with ich möchte. There is no changes in answer part. Then okay, was möchtest du trinken, Brigitte? Ein Glas Mineralwasser. Nein. So she is asking. So was möchtest du trinken, Brigitte? Ein Glas Mineralwasser? Nein, ich möchte lieber eine Dose Cola. Then Brigitte says, nein, ich möchte lieber eine Dose Cola. Then she asks, yeah, was möchten Sie trinken, Frau Stein? So see here, Frau Stein, then Sie. Klar? So formal, then Sie. So was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken, Frau Stein? Eine Tasse Kaffee? Nein, ich möchte lieber eine Tasse Tee. Klar? So after comma, I will be small. So after comma, we write the word letters with a small letter. Yeah. So we write the words with small letter. Klar? So noch einmal. No, not noch einmal. So we are going to follow this given information like Brigitte. Yeah, Brigitte. So here this one is okay. Just cross this picture and then this one is not crossed. That means they don't like to take this one, they would like to have this one. So like Brigitte, so for the Brigitte it's given there. So was möchtest du trinken, Brigitte? Ein Glas Mineralwasser? Then she says, nein, ich möchte lieber eine Dose Cola. Klar? Then was möchten Sie trinken, Frau Stein? So for Frau Stein, eine Tasse Kaffee, eine Tasse Kaffee. Then she says, nein, ich möchte lieber eine Tasse Tee. Then for Daniel, we will use, was möchtest du trinken, Daniel? Eine Flasche Mineralwasser? Then he will say, nein, ich möchte lieber eine Dose Cola. Okay, klar, eine Dose Cola. Then again we will use, was möchten Sie trinken, Herr Hoffmann? Eine Tasse Tee? Then he will say, nein, ich möchte lieber eine Tasse Kaffee. Klar? Then Anita, was möchtest du trinken? Okay, was möchtest du trinken, Anita? Ein Glas Mineralwasser? Then she will say, nein, ich möchte lieber eine Tasse Tee. So eine Tasse Tee. Klar? So in the similarly, was möchten Sie trinken, Frau Klein? Eine Tasse Kaffee? Then nein, ich möchte lieber eine Tasse, ein Glas Mineralwasser. Then for Tobias, we can ask, was möchtest du trinken, Tobias? Eine Dose Cola? Then he will say, nein, ich möchte lieber eine Tasse Tee. Klar? So we have discussed this all. Nummer 11. Reihenübung, fragt und antwortet. Again, following practices. Okay, question and answer. So we have to read this one. So Aisha, möchtest du ein Glas Wasser? Ja, gern, Arjun. Möchtest du, so ja, gern. Then Arjun, möchtest du eine Tasse Tee?
Nein, lieber eine Dose Cola. Sarah, möchtest du eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee? Then nein, ich möchte lieber eine Dose Cola. Like this. So to practice these things, you can go to Arbeitsbuchseite 46, Übungen 8, 9 und 10. Then we move to next one. Okay, Tina schreibt, Nummer 12. Tina schreibt Brigitte ein SMS. Brigitte antwortet. Okay, so and then was stimmt? We have to find out what is true and what is false. We have to read these two SMS. So first we will read it. So like, Hallo Brigitte, bin heute allein zu Hause? So, hallo Brigitte. So, bin heute allein zu Hause. Mama ist bei Oma. Wie langweilig. Kannst du kommen? Liebe Grüße, Tina. Then, okay, Brigitte says, Hallo Tina, kommen Sie gern. Okay, so komme gern. That means ich komme gern. That means yes, I'm coming. Okay, first we have to discuss this one. Yeah. So, hallo Brigitte. Hallo Brigitte. So, hello, hi Brigitte. Bin heute allein. So, I am at home alone. Zu Hause. Mama ist bei Oma. So, Mama goes to Oma. That means grandmother or visited grandmother. Wie langweilig. Yeah. So, wie langweilig. That means how it's boring. Then kannst du kommen. So, can you come to me? Then and at the end she says liebe Grüße. Okay. So, Tina. So, this is the way to say bye. Okay. Then hallo Tina. Komm sehr gern. So, Tina. So, hi Tina. Okay. I like to come. Bring auch neue CDs mit, and I am also bringing the new CDs. Okay, then wir können Musik hören und wieder zusammen Hausaufgaben machen. So we can listen music and then we can do house homeworks together. Then bis später. So bis bald. So bis später. So see you later. Then 18 Uhr. Okay. So that means at 6 o'clock in the evening. Is it okay? Then LG is a liebe Grüße. Okay, Brigitte. Okay, klar. Then we move to the questions. Tina möchte Brigitte besuchen. Tina möchte Brigitte besuchen. That means Tina would like to visit Brigitte. No, Tina is calling. Tina is calling Brigitte to come to her. So this one is false. Yeah. Nummer B. Frau Weigel ist zu Hause. Frau Weigel ist zu Hause. That means Frau Weigel is at home. So Brigitte is saying no. Mama is by Oma. So again, number B is false. Number C. Brigitte besucht Tina 6 Uhr. So Brigitte besucht Tina 6 Uhr. So yeah. So at 6 o'clock. Klar, 18 Uhr. Then number D. So this one is richtig. For richtig or we can say stimmt. Number D. So D ist Brigitte hat neue CDs. So yeah, richtig. So she says bringe auch neue CDs. So Brigitte has. Then Brigitte möchte mit Tina Hausaufgaben machen. So yes, true. She says and wieder zusammen Hausaufgaben machen. So klar. So Nummer 1 ist falsch, 2 ist falsch, 3 ist richtig. Okay. Then Nummer C ist richtig, Nummer D ist richtig, Nummer E, so E ist richtig. Klar? So 2 falsch, 3 richtig. Brigitte besucht Tina 6 Uhr. Ja, klar. Then to practice such true false, you can go to Arbeitsbuchseite 46 Übungen 11. Then we move to next one. Okay, Wortschatz wiederholen. So Wortschatz wiederholen, it's a dialogue puzzle. We have the dialogue puzzle. So I have already done this one in the book. So for the dialogue puzzle, Brigitte bekommt Besuch. That means Brigitte gets some visit. So some visitor. So schreib den Dialog in dein Heft. So note down these. That means note down these sentences in a correct sequence in your notebook. Spiel den Dialog zu dritt and then play the dialogue in a group of 3. Zu dritt means group of 3. Then first one is Hallo Tina, Hallo Stefan, kommt rein. So hi Tina, Hallo Stefan, just come inside. Yeah. Then number 2 is here. Where is number 2? Okay. Then wie geht's? Yeah. And she says Hallo, kommt rein und wie geht's? Okay. Then mir geht's sehr gut und dir? So they are saying, okay, Tina is saying mir geht's sehr gut und dir and you. Then Brigitte is replying mir geht's auch gut. Yeah. Then number 5, then Brigitte asks, so und dir Stefan and you Stefan? Then Stefan is saying es geht so. Okay, Stefan replies like, okay, it's okay, it's so. Then möchtet ihr was trinken? So Brigitte asks, möchtet ihr was trinken? So would you like to drink something? So here is plural. So would you like, you both
Okay, what you both like to drink something? Then they are replying, ja gerne. Was hast du? So yes, gladly. And what do you have? So number 9, Cola, Mineralwasser, Orangensaft. Then Brigitte replies, so I have Cola, Mineralwasser, Orangensaft. Okay. Then Tina says, ich möchte eine Cola. Okay. And then Stefan says, und ich ein Glas Wasser. Okay. Then Nummer 12, dann trinke ich ein Glas Orangensaft. Okay. Then Brigitte says, okay, then I drink a glass of orange juice. Okay, clear. So in this way we have done this dialogue. Okay, so to practice such kind of dialogue you can go to Arbeitsbuch Seite 47, 48 and Übungen 12, 13, 14 und 15. And for the email schreiben we'll do some separate videos for the email schreiben. Okay, dann auf Wiedersehen.